Without further ado, I would like to give the floor to Et à présent, sans plus attendre, je vais donner la parole Aloïse. à... Well, Il y a qui d'autre? you actually have the floor À Aloïse because Quesne, qui est surprise parce you que will en fait, je lui make donne your la parole next 40 minutes avant. presentation on Mais vous allez voir comment bioethics. tout est lié et Um, tout se tient. so, Parce que là, on a parlé de bioéthique so avec Aloïse effectivement is ce focus sur actually transanimalisme, on l'a vu vraiment de manière accepted holistique. to Et animate Aloïse a tout de the suite line on the accepté rights avec of animals. enthousiasme So let's d'animer la discover ligne droit des animaux. Et a je vais new vous laisser universe. découvrir So we're un very nouvel univers proud et of elle va venir her avec ses work, publications. Nous sommes and très fiers de also son travail she et nous sommes has très been fiers aussi, nominated nous la as member of félicitons the pour sa Institut nomination à Universitaire de l'Institut universitaire de France. France. So Aloïse, Aloïse, tu as you la have the parole. floor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Donc bonjour à tous, mesdames et messieurs. So Aloïse Quesne, I je am me représente. junior Donc je m'appelle Aloïse Quesne, je suis membre junior de l'Institut universitaire member de France said et of maître de the conférence en droit privé à l'Université d'Évry-Paris-Saclay. junior member of the Institut Spécialiste de droit de la Universitaire de France, bioéthique senior et lecturer in de droit private law. animal. I am specialized J'ai in été la bioethics première law, lauréate animal à law, recevoir en and in 2014 2014 it was the le first prix winner de of droit de la the prix Fondation de Droit droit de Animal, Fondation Éthique et Droit Animal, Sciences. Éthique et Sciences. I also have Je been suis par the ailleurs founder and fondatrice director et of One directrice Health, de la clinique juridique One Une Health, seule a legal santé clinic at the de University of l'Université Paris-Saclay, and I Paris-Saclay created a depuis course 2020. in animal and Et nature j'ai law notamment as créé part un of the cours de Master droit 2 des in animaux et de Health la and nature au sein du Biotechnology Master 2 in the droit University de of la Évry. santé et des biotechnologies The au sein de motto of l'Université the Normandy d'Évry. Chapel Peace is, Alors, la we will devise have de la peace on chaire earth Normandie pour when la we paix est are la at suivante. peace with the Nous aurons earth. la paix sur It should be Terre remembered lorsque nous that serons man en is paix not the avec only la living Terre. being to Il inhabit convient de planet rappeler Earth, que l'homme and in order n'est to pas preserve le the seul quality être of life vivant à and habiter la even planète the lives of Terre. future Et pour generations, préserver la qualité de he vie, must, voire la man vie must des relearn to générations exist, to futures, coexist in harmony with il all doit living things. réapprendre à Article 1 of the coexister en Earth harmonie avec Charter, l'ensemble du adopted vivant. in 2000, L'article which has 1er de la been Charte de la which Terre, has inspired adoptée en a 2000, great number of dont countries to plusieurs reform their États se sont constitution, including inspirés pour Ecuador, réformer leur and it constitution, states comme that we must, l'Équateur, and I quote, dispose recognize the interdependence que, alors je of cite, all living beings reconnaître and the le lien value of all d'interdépendance life entre tous forms, les êtres whatever vivants, their ainsi que la utility for valeur human de toute beings. forme de I would vie, like to quelle qu'en highlight soit son utilité pour that l'être humain. concern Je for tiens animals ainsi à and the souligner en defense of préambule que non-human la sollicitude à l'égard des non-human animaux et la living beings défense is des êtres in no vivants way non an humains obstacle to concern n'est en aucun for cas un frein à la and the defense sollicitude et à for la human beings. défense On the des êtres contrary, humains. those who fight Au against cruelty contraire, to très animals souvent are the same d'ailleurs, ones ceux qui who luttent fight contre la against cruelty cruauté to human beings. envers les animaux sont les mêmes Romain qui Rolland luttent is envers la writer, cruauté winner of faite the aux Nobel êtres Prize humains. for Literature in Romain Rolland, 1915, prix spent his Nobel de life littérature en seeking a means of 1915, communion qui between chercha sa vie people, durant un moyen de driven by humanist communication et de ideal and communion the quest entre for les a hommes, non-violent animé world. par He un said, idéal humaniste cruelty et la towards quête d'un monde non animals and violent, even a dit: indifference toward la their suffering cruauté envers les is, animaux, in my et même opinion, déjà one of the worst l'indifférence sins of envers leur humanity. souffrance, It is the basis est of à mon human avis l'un des perversity. péchés les If plus lourds de man l'humanité. creates so much Il est suffering, la base what de la right perversité does he humaine. have to Si complain l'homme about his crée tant de own souffrance, suffering? quel droit In support a-t-il of de se this, plaindre the de ses Universal propres Declaration of souffrances? the Rights of Mother Pour Earth, appuyer en adopted ce on sens, 27 la April Déclaration 2010, universelle des droits de during the la World Conference on Terre-Mère, Climate adoptée Change le and the 27 Rights avril 2010, of Mother Earth lors de in la Bolivia, conférence mondiale sur states les in its changements preamble, I climatiques et les quote, droits de in la order to Terre-Mère en guarantee Bolivie, human rights, it is affirme dans son necessary to préambule recognize que and pour defend the garantir rights les of droits Mother humains, Earth il and est all the living nécessaire de beings that reconnaître et de make her up. défendre les droits de la I would Terre-Mère et de therefore tous les have êtres been, vivants qui it la would composent. therefore have been Il aurait donc incontestable été not to include the inconcevable protection of de ne other pas animals in the intégrer au program of programme the de la Normandy chaire Chair for Normandie Peace. pour la paix I say other la animals because protection des humans are autres animals animaux. too, Je even if précise we are, bien if des we, autres even if we animaux, all car too l'homme often est tend lui to aussi forget un that. animal.
même s'il a And yet, parfois as my trop colleague Émilie souvent Gaillard pointed tendance out, à the l'oublier. theme of this line of Pourtant, ainsi research que was l'a not rappelé ma collègue Émilie self-evident Gaillard, for la some actors thématique de 4 cette years ligne de ago. I am recherche n'allait therefore pas de very soi. pleased Pour to be certains acteurs, taking il y a part 4 in ans. the closing Je suis ceremony of donc the très Normandy Chair heureuse for de Peace, participer where I aujourd'hui have had the à la honor and cérémonie de pleasure clôture of de la chaire leading the line Normandie of pour la paix, research au sein de laquelle j'ai eu entitled l'honneur et le plaisir Towards the d'assurer recognition of seule animal la rights, direction de in la order ligne de to give a recherche general intitulée Vers presentation la of this reconnaissance line de of droits aux research and the animaux, legal afin de context, as well proposer une as to présentation draw générale up de a cette ligne de scientific recherche et report. du contexte Just juridique, mais également now, d'en I would dresser like le to bilan scientifique. Alors, je show vais you my lancer le video, just diaporama, because our s'il vous vision plaît. of the world is changing Voilà. and scientific Alors, parce knowledge que is notre constantly vision du evolving, monde I wanted change to relay et que les this connaissances imperative scientifiques need ne for cessent legal d'évoluer, respect for j'ai voulu non-human relayer à animals l'échelle on an internationale international cette scale. nécessité impérieuse de respecter juridiquement les êtres non humains. Pour ce faire, So to j'ai this souhaité end, que I les wanted travaux the réalisés work au carried sein out de la within the ligne de research line recherche vers la towards the recognition reconnaissance of de droits animal aux rights to animaux be placed under soient high placés patronage of sous le Jean-Paul haut Costa, patronage de Jean-Paul former president of the Costa, European ancien président de la Court Cour of Human européenne des Rights, droits de whom I l'homme, had que j'avais the rencontré en pleasure décembre to meet in 2014 lors de December la cérémonie de 2014, the remise de ceremony mon for prix the de droit presentation of par la my law Fondation Droit prize by La Animal Éthique et Fondation Droit Sciences Animal. So et dont il he était was membre du comité delighted to d'honneur. accept and Il m'a fait preface la the joie 2 collective d'accepter et a works which préfacé have les been 2 published under my ouvrages direction. I was collectifs saddened to qui ont été learn publiés sous ma direction. J'ai malheureusement eu la tristesse, et c'est encore assez douloureux, excusez-moi, of Mr. Costa's sudden death on April d'apprendre que M. 27th, Costa était 2023. décédé brutalement. Excusez-moi. I would therefore like to pay Ce tribute to him 27 today. avril 2023. Je souhaite Mr. donc lui Costa rendre sent me a hommage message on aujourd'hui. 29th March Monsieur Costa 2023, m'avait envoyé un message 1 month le before 29, mai he 29 mars passed 2023, away. So un mois avant son congratulating me décès, on my tireless avant and de me high quality féliciter work, telling me that the pour mon first volume he activité had inlassable et received de grande qualité, was very interesting, me dire que le and premier that tome he qu'il avait was reçu proud of my preface. était très intéressant et qu'il était fier d'être mon préfacier. I Bon, de also l'émotion dans cette ligne de will, recherche. I am proud Alors, je to have garderai been aussi prefaced de by mon this côté eminent de la jurist, fierté, humble, celle d'avoir été benevolent, and préfacée blessed par with cet great éminent humanity. So juriste, this last message humble, is a bienveillant privilege and et will pourvu be d'une grande a humanité. valuable source of Ce dernier inspiration for message my est un future privilège works. et sera une précieuse source d'inspiration pour mes futurs travaux. I have two international Cette ligne de researchers connected to a those 2 conferences. sites internet qui sont I have dédiés organized au 2 colloque, international puisque dans cette ligne de multidisciplinary recherche, j'ai conferences. The organisé first is 2 entitled colloques Animal internationaux et pluridisciplinaires. Sensibility, Le premier, legal intitulé La approaches and sensibilité transdisciplinary animale, issues, took Approches place on juridiques et enjeux October 2020. transdisciplinaires, And qui s'est here déroulé le you can 23 see octobre on this 2020 website et the dont effectivement donc vous pouvez program, voir but also que the sur ce site se videos trouve donc and l'intégralité du all the programme, l'intégralité des vidéos, press with des all the interventions, mais articles. aussi un So on onglet those, presse if you avec click on those les tabs, articles you can have qui sont access sortis on dans différents all médias. my Donc vous pourrez articles. effectivement consulter Now, l'intégralité de ce site. the Le other second temps fort est un conference colloque is which rights, international et for animals, pluridisciplinaire held on December intitulé Quel 10th, droit pour les animaux 2021, qui in s'est the quant à lui occasion déroulé of le 10 International décembre Human Rights 2021 Day and à Animal Rights l'occasion de la Day. Journée So internationale all the des droits de videos and l'homme speeches et are des droits available on de the l'animal. websites dedicated Donc to voilà, même each of chose, these l'ensemble des events. vidéos, des Um, interventions sont disponibles so également sur le yeah, you have a lot site de of, la chaire Normandie information pour la paix, here. mais You effectivement les have the sites dédiés au biography colloque of sont un peu people, plus of the fournis participants, puisque and nous so on. avons voilà, les Now, biographies des intervenants, etc. notamment. my next slide Alors here, ensuite, nous all avons, the je vais passer à la slide books which were suivante, published. les So, ouvrages qui ont été first, publiés
Donc, les actes Due enrichis et to actualisés publication de ces March and colloques June qui ont été publiés 2023 dans deux at beaux ouvrages Mare en mars et Martin en juin editions, so 2023 you can find them aux on the éditions internet. Mare And Martin. also, Donc, I vous would pouvez like vous les to procurer highlight en that they're livre audio available sur in Internet. more Ils than sont 40 également, d'ailleurs, je university tiens à le souligner, libraries. disponibles dans plus de 40 bibliothèques universitaires actuellement. Yeah, I would like to now switch off Alors, the je souhaite éteindre PowerPoint. I mon would like to PowerPoint. thank the partner Voilà, très associations bien. for Alors, these je tiens également events. à First, remercier les associations L214, qui ont été the partenaires de ces événements. Foundation for the Animal Rights, the GRAL, La Fondation Droit SPA, the Animal Protection Éthique et Society for Sciences, Animals, le and GRAL, also the Société la Française de SPA, ainsi Zoosémiotique. que la All the Société française information de on these zoosémiotique. associations are available on the Toutes les website informations dedicated to the d'ailleurs sur conferences ces associations that I've sont just également introduced to you. I disponibles would sur also les like sites to internet dédiés au thank colloque que nous venons the de vous Caen présenter. Bar Association, J'adresse également whose mes president remerciements Gaël au Balavoine barreau de honored l'Ordre us des with his avocats de Caen, presence dont Maître Gaël by Balavoine, à chairing leur a bâtonnier, round nous a table honorés de sa discussion. During the présence first pour symposium, assurer la we présidence had d'une table ronde. 19 Alors, durant le premier participants, colloque, actually nous experts, avons but also 19 intervenants, biologists, des experts, philosophers, juristes, biologistes, vets, and so on, sémioticiens, which came philosophes, from éthologues, France vétérinaires and et abroad, personnalités politiques Italy, venus de Belgium, France et de Portugal, l'étranger. Alors, nous avions le Switzerland, and so Canada, on. l'Italie, la So Belgique, la Suisse, le 4 Portugal et j'en others passe, qui which se sont actually, succédés, participated et also 4 to autres this qui sont venus symposiums. enrichir I would like to les thank actes du colloque. them, Donc, je or tiens to thank à all of leur them. adresser mes plus vifs Sabine remerciements. Brel, Donc, je vais Diana les citer Cerini, par ordre alphabétique. Georges Chapoutier, Sabine Jean-Paul Brels, Costa, Diana Claire Cerini, Jérôme Delage, Georges Chapoutier, Marie-Bénédicte Jean-Paul Desvallons, Costa, Pierre-Jérôme Delage, Marie-Bénédicte Desvallons, Ludovic Dickel, François Glansdorf, Antoine Gottschel, Astrid Guillaume, Dominique Hofbauer, Brigitte Leblanc, Marie-Christine Le Breton, Loïc Dombreval, Cathy Morales-Frénois, John-Nicolas Morello, Jean-Marc Neumann, Yann Prisner-Lévin, Marisa Caresma-Dos-Reis, François-Xavier Roux-Demar, Hélène Touy, Louis So if Vicente et Cédric Villani. sensitivity of animals Alors, was si la codified sensibilité des animaux a été in the codifiée famous dans le article Code rural 214, et de la pêche one of the French maritime en code, 1976, au it désormais actually célèbre article integrated our civil code on in 214-1, February elle 2015. n'a The new intégré article notre code civil qu'en février 515 2015. from the civil code now Le states nouvel that article animals are 515-14 du Code civil sentient dispose living beings désormais que les animaux sont des subject êtres to the vivants laws that doués de protect them. Animals sensibilité, are subject to the sous regime réserve des lois of qui les property. protègent. Les Right, so animaux sont reading soumis this au text, we régime immediately des biens. noted the absence of a À definition la of the lecture de animal ce and the texte, on notion of peut d'emblée relever sensibility. l'absence de So, définition de l'animal what et animals de and la notion what de sensibility are we sensibilité. talking about? Dès lors, de quels Is animaux et it de the quelle same for sensibilité all animals? parle-t-on? Could be a La gorilla or a sensibilité sea est-elle la sponge, même pour tous and les then animaux, other qu'il s'agisse notions d'un and or gorille the ou d'une éponge concepts de shall, mer? Le shall recours à be d'autres notions ne identified serait-il as pas well. mieux à So même no conference d'identifier entirely la devoted to the sensibilité de understanding of certains animal animaux? sentience and Aucun also colloque the legal entièrement protection dédié à la promotion de la has been sensibilité held animale et à la at a protection French juridique university de since cette the advent of dernière Article ne s'était tenu dans une université 515/14 française of our depuis civil code in l'avènement de 2015. It is l'article therefore 515-14 necessary de notre 5 Code years civil later en to 2015. deal Il with m'a donc those semblé fundamental nécessaire, issues which are 5 ans of interest après, not only to de nous legal pencher experts but sur ces also questions biologists, primordiales ethologists, qui intéressent philosophers, les and juristes, semioticians. mais également It les is also biologistes, les clear éthologues, les that philosophes ou these encore issues les do not sémioticiens. only arise in Par French ailleurs, law. This il is est the évident que reason ces why I questions have ne called se on posent foreign pas qu'en legal droit experts français. so that I C'est la can raison benefit pour from laquelle a j'ai fait comparative appel à des perspective. juristes From étrangers the afin oral de pouvoir presentation and bénéficier d'un written regard contributions, comparé. we can Des see in interventions particular orales that et des it is contributions imperative that the écrites, jurists nous who pouvons regulate the notamment way retenir in which qu'il the est human species impératif must que les treat other juristes animals qui based their réglementent laws la façon on dont scientific l'espèce humaine knowledge, doit which traiter is les currently autres lacking. animaux fondent les We lois were sur also les able to connaissances learn that the scientifiques, ce qui word fait actuellement défaut. scientist, which Nous made avons its également pu debut in apprendre the que le mot Larousse 2020, sentience, gives a better qui a account fait of the son subjective entrée dans le capacity of Larousse animals, 2020, such as permet de mammals, mieux rendre birds, compte de la cephalopods, capacité to subjective feel de nombreux emotions, animaux, comme les pain, or mammifères, les oiseaux ou well-being. encore les céphalopodes,
à The ressentir aim of les this émotions, symposium la douleur ou was encore le also to bien-être. examine existing and L'objectif future affiché de measures ce to colloque ensure était the également best possible d'étudier les protection of dispositifs animal existants ou à mettre en place sensibility. permettant d'assurer la meilleure However, protection the task possible was de not an cette easy one, sensibilité given the animale. current La configuration of our tâche n'était positive law, cependant pas which aisée au regard de la classifies configuration animals according to actuelle de their notre use droit by man. positif The qui degree of classe les protection animaux afforded en to an fonction de animal leur is not defined utilisation according par to its l'homme. species En effet, le degré and de sensibility, protection d'un but animal n'est according pas to the défini en fonction de category son that espèce humans et de sa assign to it. sensibilité, We mais en have fonction de la therefore looked catégorie que at the l'homme lui fate of attribue. laboratory animals Tour à tour, nous nous sommes or donc penchés sur le sort des animals animaux de used in laboratoire sur lesquels je shows, me suis including personnellement penchée, bullfighting, le sort des animals animaux utilisés intending dans les for spectacles et consumption, notamment and la pets, corrida, sur les whose animaux category destinés is à la not consommation uniform, ou as encore shown les by the animaux de delicate compagnie situation dont of la so-called catégorie category n'est pas dogs, uniforme, as well as the comme en new témoigne la délicate pets, situation des chiens commonly dits de referred as catégorie, knacks, ainsi que celle des as nouveaux animaux described de in detail by compagnie, Brigitte communément Leblanc, dénommés NAC, ce qui veterinary, nous a été détaillé à l'écrit par veterinary Brigitte doctor. Leblanc, The docteur sentience of the vétérinaire. free-living wild animal is not En ce qui recognized by our concerne la law. sentience des animaux Article sauvages libres, elle 521 n'est pas reconnue par notre droit. of the Criminal Code Par punishes serious conséquent, abuse and les cruelty committed sévices et against a actes de domestic cruauté animal à or a leur wild encontre animal ne sont with actuellement 2 pas years pris en compte imprisonment par and le a code fine pénal. of 3,000 L'article euros only 521-1 when the du code animal is pénal, tame or punissant de held in 2 ans captivity. de prison et 30 000 euros d'amende, les sévices graves et les actes de cruauté commis contre un animal domestique ou un animal sauvage uniquement lorsque Young celui-ci prisoner est apprivoisé Levine, doctor ou of tenu law and en research, captivité. fellow at the Yann Max Prisoner Planck Levine, Institute in docteur en Germany, droit et chargé de recherche explained à that the l'Institut Max sentience Planck of the en free wild Allemagne, animal is nous a hardly expliqué recognized in que la international sentience law, de l'animal either sauvage libre reducing the n'est animal quasiment pas to the reconnue non status of plus a en droit natural resource. international public, These réduisant sad même facts l'animal call à for a l'état de change ressource in the naturelle. law in favor of Ces more tristes protective constats standards for appellent à wild une animals évolution du by droit virtue en of their faveur de normes scientifically plus recognized protectrices quality de as l'animal scientific, sauvage, en scientific vertu de sa beings. qualité We were scientifiquement therefore also reconnue interested in d'être possible sentient. changes to the legal status Dès of lors, nous nous animals. sommes également intéressés à une Italian possible law, for modification example, du underwent a statut major juridique de change l'animal. after Le Diana droit italien a par Cerini, exemple subi une modification professor importante of comparative law, après la University participation Milano au colloque Bicocca, de Diana Cerini, who took part professeure de in droit the comparé à conference, and she was l'Université able to Milano update a Bicocca, written contribution qui for a the justement pu actualiser publication sa of the contribution proceedings. A écrite pour la publication des constitutional actes. amendment dated Par 11 une February révision 22 added to constitutionnelle en the date du Article 11 février 9 2022, of the Italian l'animal a fait constitution. son So, entrée in à the light l'article of the 9 de different la interventions Constitution compared, it italienne. would seem that a À l'aune des combination of différentes instruments interventions would be comparées, il semblerait que la desirable to modification d'une improve the protection combinaison of the sentience d'instruments of soit souhaitable animals, pour change to améliorer la international protection de la standards, to the sentience des animaux. constitution, La to modification des normes legislation, and internationales, above all, de la an application Constitution, of the law de la with a global législation vision. et surtout une application I du am droit convinced selon une that vision it is globale. absolutely necessary for politics Je to suis take up the convaincue animal qu'il est cause absolument in order nécessaire to que la advance the politique animal condition. s'empare de la cause For the animale first pour faire time, avancer 11 la condition animal rights animale. political parties from Pour la across première Europe fois, 11 took partis part in the politiques de droits des 2019 animaux European répartis à travers elections. l'Europe The European ont animal rights participé aux parties élections obtained almost européennes 2 de 2019. million votes, Les and the partis French animalistes Parti européens ont Animaliste, obtenu près which de was 2 founded millions in de voix 2016, et le Parti received more animaliste than français, né seulement 2.2% en of the vote. The 2016, public vote a shows that recueilli plus de respect for 2,2% des animals voix. is an important Le issue, vote des citoyens démontre and ainsi que the le question of their respect des protection is a animaux debate est un of sujet general important interest. et que la question The de leur protection Parti est un débat Animaliste was d'intérêt founded with the général. aim of bringing Le Parti animal animaliste, issues fondé dans to the l'objectif forefront, d'imposer and la question has animale dans nominated le Hélène paysage Touy as a politique, candidate a d'ailleurs for the présenté la candidature presidential election d'Hélène in Touy à la 2022. présidentielle de No 2022. university conference organized on Il est animal issues important de had relever until qu'aucun then colloque dedicated a universitaire roundtable discussion organisé to sur the la animal question cause animale in politics. n'avait jusqu'alors Hélène dédié Touy, une table lawyer, ronde à la co-founder and cause president animale of en the politique. Animalist
party, Hélène Touy, um, avocate, took part in the cofondatrice et conference, as présidente du did Parti Loïc animaliste, Dombreval, Member of a ainsi Parliament, who gave his participé au views on the colloque, animal tout conditions comme in le France. député Loïc They Dombreval, highlighted qui a the posé main son regard sur la dysfunctions, in condition particular animale en the fact France. that the various Ils categories ont of ainsi mis animals en are lumière les placed principaux under the dysfonctionnements et responsibility notamment of le a fait que les multitude of différentes ministries, catégories d'animaux preventing a sont real placées sous la policy on the animal responsabilité d'une condition in multitude de France. ministères, Although empêchant une Ms. réelle Dombreval was politique unable de to la take condition part in the animale collective en work, France. Member of Si Parliament M. Cédric Dombreval n'a pas Villani, pu who is also participer à very l'ouvrage committed collectif, to the le animal député condition, made a Cédric valuable Villani, written lui aussi contribution. très engagé pour la condition Laetitia animale, a Romero apporté une Diaz, belle Member of contribution Parliament and écrite. rapporteur for the law to combat Laetitia animal Romero abuse and Diaz, strengthen the députée relationship dépositaire et between rapporteure de animals la and loi visant humans, à lutter contre la adopted in maltraitance November animale 30th, et 21, conforter les liens entre les animaux and et les hommes, she adoptée le 30 also honored novembre me, 2021, by a d'ailleurs également fait writing a l'honneur de foreword rédiger une for the second préface volume, pour le Quel droit second pour les tome, animaux. Quel droit pour During les the animaux. second event, 10 experts, Lors de ce so second temps lawyers, fort, biologists, 12 historians, experts, là philosophers, encore discussed pluridisciplinaires, animal juristes, rights in biologistes, France and historiens, abroad, philosophes, today and in the future. spécialistes en éthique, I would also like se to sont thank them interrogés most sur les droits des sincerely. animaux en France et à l'étranger, aujourd'hui et à Éric l'avenir. Baratet, Je Florence remercie donc Purga, également Georges très Chapoutier, sincèrement Éric Jean-Paul Baratet, Costa, Florence Valérie Burga, Giroux, Georges Chapoutier, Jean-Paul Costa, Valérie Giroux, Marine Lercier, Michael Lessard, Michel Lischal, Pauline Maléjac, Stéphane Pessina, Gilles Raoul Cormel et we were Laetitia Romero able Diaz. to see an On a pu upsurge in animal observer une rights, montée en both puissance nationally, des droits des internationally, animaux à even though l'échelle the recognition nationale of et animal rights is often internationale, hampered by même their si la status. reconnaissance de droits aux This is why it animaux was se important to take heurte a souvent à leur comprehensive statut. uh, C'est pourquoi il était overview important at de complex mener issues une such as the réflexion discovery d'ensemble of animal sur des individuality sujets and its legal complexes translation, tels que la the découverte granting de of legal l'individualité animale personality to et sa animals, and traduction the juridique, recognition of fundamental l'octroi de la rights such as personnalité those juridique aux animaux, designed to protect ou encore animals la performing reconnaissance work. de droits fondamentaux Now, à l'image de ceux issues destinés relating to the à protéger training les of animaux qui accomplissent un magistrates, travail. the proper Les questions application of relatives à la laws against formation des animal magistrats abuse and the et la creation of an juste animal application des textes qui rights répriment la ombudsman were maltraitance also animale, addressed with the aim ainsi que la of création d'un guaranteeing the défenseur des droits welfare des of animaux animals ont également and été defending abordées, their dans interest. l'objectif de garantir le So, bien-être des animaux et while de other défendre nations have leurs legally intérêts. enshrined animals as Si persons, it d'autres is peuples not the case in consacrent French law, juridiquement which l'animal comme une essentially defines personne, animals and ce n'est pas le sentient cas de notre droit living français, qui consiste à beings, and définir at the same essentiellement les time animaux comme des êtres subject them vivants to the regime sensibles of property of et, things. dans le même temps, As a de les result, soumettre au humans régime des biens sometimes ou des choses. misuse the culture to Par take conséquent, advantage les humains of invoquent cruel parfois practices abusivement la associated with our culture civilization, pour se prévaloir de pratiques which cruelles are associées à notre contrary civilisation, to respect of qui animal sont welfare, contraires such au as respect du bullfighting, bien-être so-called traditional animal, hunting, or telles que la foxhunting by corrida, force les feeding chasses animals. dites traditionnelles, In the light ou of encore animal le foie gras science, obtenu should par these le gavage practices still forcé be des animaux. permitted by the Au legislator? regard de la sentience animale, Traditions ces are pratiques doivent-elles not encore être immutable and permises are par le not worth législateur? protecting if we Les realize traditions ne that sont they pas are immuables pointless et ne and valent pas la cause peine d'être suffering. protégées si l'on prend conscience Shouldn't qu'elles our sont inutiles civilization et regenerate génératrices de itself by souffrance. taking into account the Notre feelings of other civilisation ne animals? devrait-elle donc pas se These are issues régénérer that en deserve a tenant real compte de la wake-up call sentience des from autres animaux? legislators. Ces sujets méritent In any aujourd'hui une réelle case, prise de conscience de la part du législateur. Le droit international, mais également la plupart des législations international nationales, law and most ne peuvent en national tout cas plus legislations continuer can à no longer ignorer les continue to avancées ignore scientifiques, scientific evidences demonstrating démontrant many que de animals, nombreux including wild animaux, animals, are y compris sentient les or animaux sensible beings. sauvages, The sont des êtres reification sentients. affected by the law La is based on an réification obsolete vision of the opérée par le animal droit conveyed by est basée Descartes, sur among une vision others, at a obsolète time when de the natural l'animal, sciences of zoology véhiculée and entre autres ethology par were in Descartes, their à une époque où les infancy. sciences In naturelles que short, sont la positive zoologie law et is based on the l'éthologie prejudice étaient that balbutiantes. animals are merely En living résumé, le machines droit that positif respond repose only to sur des stimuli and préjugés,
sur lequel a l'animal ne serait qu'une machine vivante, ne utilitarian répondant qu'à des approach. A stimuli et paradigm dépourvu shift de is raison, therefore justifiant suggested une approche based on the 2012 utilitariste. Cambridge Declaration Il est donc signed suggéré by the d'opérer most un eminent changement de scientists, including paradigme Stephen en s'appuyant sur la Hawkins, déclaration de which Cambridge de concludes that the 2012, strength signée par les of the scientifiques les evidence plus leads éminents, us to dont conclude Stephen that Hawking, humans are not qui the conclut only ones que to la force des possess the preuves nous amène à neurological conclure substrate of que les consciousness. humains ne sont pas les Non-human seuls animals, à including all posséder les mammals and substrats birds and many other neurologiques de species, la such as conscience. octopuses, also Des possess animaux non neurological humains, substrates. notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres On this espèces telles que basis, we les need to pieuvres, draw up a new possèdent corpus of également legal des texts substrats that draw all the neurologiques. consequences of Sur scientific cette base, discoveries, il s'agit demonstrating the d'élaborer un uh, nouveau sensitive corpus de nature of textes animals, which juridiques should qui justify tire at the toutes les very least conséquences a des right to découvertes life, a scientifiques, prohibition démontrant against le treatment caractère that inflicts sentient suffering, des and all animaux forms of qui human devrait exploitation that justifier have au no minimum other un objective droit than à la vie, the une satisfaction of prohibition contre les secondary needs traitements that are infligeant une souffrance not et toute essential forme to the survival d'exploitation of the humaine human species. qui n'ont d'autres objectifs que la So satisfaction de this besoins change secondaires non of essentiels à la approach is survie de also in line l'espèce with the humaine. Darwinian Ce changement principle d'approche est that the également en difference between accord humans and avec le other animals principe is a matter darwinien of selon degree lequel la rather différence than entre nature. l'homme et les autres So animaux here, est une I would question de like, if degré it's plutôt que possible, de nature. Alors, to je invite souhaiterais Marine maintenant, Lercier, si who elle is est kind enough avec to be nous, with us today. Hello, nous Marine. connecter Can you avec hear me? Marine Lercier. Ah, Marine, bonjour, Yes, chère hi. Marine. Est-ce que vous m'entendez? First of all, thank you so Oui, much to be bonjour. with Ah, us. bonjour. Merci à vous. You Un are a grand merci à vous pour pre-doctoral vous connecter researcher, aujourd'hui avec nous. assistant Alors, professor, vous êtes and doctoral student in chercheuse animal law prédoctorale at the et Autonomous doctorante en University in droit des Barcelona, animaux à Spain. You took l'Université part in the autonome de second Barcelone conference, which en Rights for the Espagne Animals, and et your vous avez contribution participé au was second published in the colloque proceedings Quel in droit June pour les animaux, donc 2023 en décembre 2021. Et votre contribution a donc été at the publiée editions dans Mare les Martin. actes paris au Uh, mois de juin could you 2023 briefly explain the aux theme of éditions your Mare contribution? Martin. Alors, So, in pourriez-vous your opinion, brièvement why is it nous expliquer important? la thématique sur laquelle So, vous êtes first of intervenu, all, s'il vous plaît? thank you so much for Oui, inviting me. bonjour, tout d'abord bonjour à tous et merci beaucoup de It was m'avoir really, really invité à nice intervenir. to J'étais très participate contente, to j'avais assisté into au that colloque que vous aviez organisé symposium sur of la the sensibilité des sensibility of animaux, que animals. j'avais beaucoup So, thank apprécié. you Et j'avais eu very much. l'honneur And de really, contribuer I would like to ensuite greet you au for colloque sur les how droits des you animaux. are, Donc je vous remercie pour working. ça et je vous félicite encore So, I pour did la manière dont vous avez conduit participate cette ligne de recherche. to this meeting, Alors j'avais working participé on the effectivement animal sur le thème d'un droit du rights travail and pour how les people travailleurs animaux. working in the animal J'étais world are intervenue sur l'état actuel protected. du droit protégeant So les travailleurs there is a lot animaux, of, la lente émergence de obstacles protection pour les and animaux au travail uh, et les nombreuses lacunes issues évidemment qui connected to persistent that. I avec proposed a des real conséquences dramatiques right pour connected les to travailleurs the animaux. animal rights. This is why Et je I am, proposais notamment un of véritable course, droit du making travail animal. comparisons with the Pour ça, je international marquais le droit law and international des labor droits de l'homme law et and les human conventions internationales rights. de So animals l'Organisation should have the internationale du same travail. guaranteed protection Mon as argument human principal, c'est que beings, les animaux just pourraient because of bénéficier de la their plupart des protections garanties justement pour les sentient travailleurs animal humains, and tout sensibility simplement en raison and de the leur role that they caractère have sentient, in the de leurs society. intérêts fondamentaux qui sont similaires quand So ils travaillent et de leur rôle dans la société. why is D'accord. it Donc, selon vous, en quoi finalement important est-il important de to give reconnaître legal recognition to juridiquement the existence of animal qu'il existe workers des travailleurs in order animaux? to improve their Cette reconnaissance treatment, juridique, elle pourrait améliorer tout also simplement see leur the traitement consequences au travail. as active Elle aurait des subjects, conséquences très importantes, en particulier de les reconnaître and comme des how sujets actifs plutôt because sometimes they're que la manière dont on passive a and l'habitude de les voir, the passifs. capacity On a du should mal be souvent à how reconnaître leur to conscience, leur imply them and capacité à prendre des involve décisions them ou à in agir, everyday à life mobiliser leurs and capacités. Ils en ont de nombreuses. their C'est pour ça d'ailleurs intelligence and all the qu'on a recours à leur capacity, travail, à leur capacité, à leur intelligence, leur the créativité, several toutes les capacités que peuvent activities avoir en fait because they les have travailleurs à de activities obviously multiples and travaux, de nombreux métiers. Il ne faut pas professions, avoir peur de and dire also the qu'ils ont des métiers, les rights animaux. are of course key. So Et bien of course sûr, their des sujets sufferances de should droit par be extension. Il cancelled s'agit aussi de through reconnaître leur the souffrance use of au travail en rights. tant que So travailleurs this exploités recognition, et d'y this remédier par le juridical droit, parce que c'est notre recognition is principal key, outil. of course, to have Et cette access to reconnaissance justice, juridique social justement du statut de justice, travailleur animal, and elle est as essentielle pour well leur assurer l'accès à la justice as justice, we know parce que it. c'est aussi une question de justice sociale et de justice
So telle qu'on la connaît, having hein, c'est really this capacity notre petit bijou, la justice, to be avec toutes les used, voies and de also droit dont on aimerait que les animaux y bénéficient, avec la personnalité juridique dont on va certainement parler. so they Oui, are justement, members aussi, of je ne veux of pas vous couper la et parole, society mais aussi, pardon, as de les est-ce such. reconnaître And this comme is really key, membres because de la it's not société en only a raison de leur capacity contribution. of humanity, Parce que ça aussi, c'est it's très really important. Notre the société, elle est pas seulement humaine, opportunity to donc include notre droit, them il devrait in pas se our limiter lives aux seuls humains. and having Et leur access exclusion, elle to limite toutes social les security opportunités qui or, pourraient se présenter à cures eux, and notamment, par so exemple, on. avoir accès à la So sécurité sociale, aux soins. this Ça, is c'est ce another à quoi on peut avoir accès key quand on est membre de la key société. point. Donc c'est Um, problématique parce qu'il pourrait avoir beaucoup d'autres protections. Donc c'est and pas seulement also symbolique. how their Et aussi, enfin, employers la and façon dont leurs collègues de travail, humains, colleagues ou leur should employeur be peuvent les voir, seen. si on les reconnaît vraiment en tant So que collègues et pas en tant as qu'objet ou individuals, instrument ou ressource they can qu'on peut profit from remplacer à that, l'infini, mais en and tant qu'individu. they should Ça be change aussi le traitement involved dont ils in peuvent all bénéficier, these aspects, and plutôt how qu'on their d'abuser en fait ou ways les of working maltraiter. should be Ça changed, and change aussi how leurs that can conditions modify de the travail. conditions of work. Donc ça change aussi la Right. considération des animaux au travail. Are legal D'accord, très personality bien. and Et alors, fundamental selon rights vous, the best effectivement, way est-ce que to la guarantee personnalité respect for juridique et les animal droits fondamentaux workers and sont their des welfare? modifications à privilégier finalement pour garantir le respect de Yes, ces for animaux sure. travailleurs et de dans leur bien-être? Oui, évidemment, Very often parce qu'on voit it is que connected to the la rights façon which dont en are fait son droit present. So trouvé ses limites and jusqu'ici, on a essayé how de faire uh, sans. you On know voit que how ça ne how fonctionne this is pas. L'exploitation used. The animale, elle protection ne of recule pas, animals elle at continue work d'avancer même. La is not protection really des animaux important. It's au like, travail, en tout cas, reste not très existing embryonnaire, voire really. And we have inexistante. issues with its implementation, Il y a un protection. manque d'application et So de mise en œuvre yes, I think des it protections is des animaux en important général, to understand sans droits the protection of fondamentaux, sans animals and personnalité also their juridique, on a rights, beaucoup de mal because aussi they're, à mettre they're, en œuvre it les seems they're protection only des animaux. symbolic in some Et ways. les droits aussi, ils ont une valeur And symbolique, tout and this simplement. is exactly the way that we have that C'est bête, hein, mais c'est la sometimes we want façon to impose qu'on a de dire ourselves, qu'on est, and pardon, de uh, dire qu'on est the quelqu'un personality, et pas legal quelque chose. Et personality, is connected to a aussi la personnalité status. juridique, tant So qu'on n'aura pas un we statut should aussi légal really et équivalent enhance the aux other êtres humains, on aura animals' quelque chose rights d'infériorité, de continue and à inférioriser in les autres animaux specific alors words for qu'ils work, sont they tout should aussi have the sentients. same rights Et as dans le we contexte have as human spécifique du beings. So travail, ils ont des yeah, they need to be intérêts protected similaires in a more à tous les robust êtres way. humains qui So doivent être fundamental protégés et qui rights demandent une and protection universal robuste rights et elle doit that passer par le all mécanisme des animals droits, should have, it sans is parler a des droits serious way fondamentaux to take universels into dont devraient account these bénéficier tous interests. les animaux. Donc c'est Just une manière because sérieuse till pour now nous these protections are et really sans not intérêt, existing. parce que jusque-là, les protections proposées, elles n'ont pas du tout porté leurs fruits. So what about Très bien. Alors dogs concrètement, working on in pense par exemple police? aux They chiens should be, they qui should évoluent dans la retire police, par exemple, in avec due un droit à la time, retraite. and Est-ce que also vous auriez juste quelques what petits should be exemples, done peut-être concrets, for pour les working personnes qui animals. envisagent mal ce qu'on pourrait Yes, envisager pour it les is a animaux fundamental travailleurs? right. Oui, alors un droit aussi très fondamental, et So le yes, droit de this tuer les should animaux, be par exemple, et qui applied pourrait to all s'appliquer animals, peut-être même à right? tous les So animaux, ce serait le droit de ne pas être not forcé à all travailler, tout animals are simplement. working, and Euh, sometimes there are Parce works que that tous les animaux ne can sont be pas too much forcément des dangerous, travailleurs, et puis or il y a des travaux qui they peuvent should être be banned, for dégradants ou trop example. dangereux ou mortels, So auxquels on pourrait penser et qui one devraient être animal shouldn't be interdits, tout simplement. forced to make Donc on peut imaginer an action qu'un or an animal activity ne devrait which pas être would forcé à faire un travail jeopardize his life qui or her mettrait sa vie en life. péril, tout simplement. So I would also the Ou retirement right. This is évidemment also un fundamental droit à because la most retraite. of the Ça, animals c'est have, I mean, a fondamental career, and aussi, hein, parce they should be able que to la end plupart their des career animaux, at a une fois certain que leur time. carrière elle est So this terminée, is also connected bon, to the elle part animal sur un rights. propriétaire très So gentil qui s'attache à it l'animal, also it also qui depends n'a qu'un on animal people, et qui l'aime beaucoup, and qui a les how, moyens aussi, parce que c'est une like charge if you use a horse, or financière, hein, de s'occuper d'un you need animal, par to, of exemple, si on course, pense à un take a cheval, lot donc of ça coûte time pas mal to d'argent quand même chaque fois, implement mechanisms or de s'en occuper. funds, retirement Faut penser à des funds, for mécanismes example, and à mettre en place, à des fonds, par exemple, de retraite
Il faut imaginer So quand même des we systèmes can pour te pouvoir imagine a vivre system par-ci. to be implemented to Les employeurs, finance etc. Il faut imaginer un those système quand même à mettre retirements, en place but also pour social pouvoir financer la security retraite des travailleurs system animaux. with, a lot of care Un système de units sécurité and sociale aussi, parce qu'il y a des soins people who à actually, assurer. work with C'est sûr qu'on a des animals, and obligations à charge we have des personnes qui some détiennent les animaux, care which mais il are faut very aussi much toujours avoir les moyens. Donc, expensive. il y a des soins qui peuvent coûter très So cher. also C'est comme for dans le cas où on pets, parle we need to, de mutuelles pour les see animaux de what can be compagnie, done qu'on for souhaiterait all voir mise en animals. place, And notamment en partie animaliste, pour tous les animaux. right, so we have all of a series Très of bien, Il y je pense actions. a déjà qu'on a Yeah. effectivement oui, oui. un So aspect En fait, these global. rights should be la applied plupart des and droits du extended travail to animals. bénéficiés aux humains, ils peuvent Even the facilement right of être representation, étendus aux travailleurs animaux, collective même rights of representation le could droit à la be important, représentation collective. En justice fait, or ça pourrait se passer, elsewhere. tout comme le fait d'être So représenté en this could be justice, done through humans ça peut because, passer of par course, animals les humains cannot pour represent la protection, themselves. puisque de toute façon, c'est pas So l'animal yeah, qui va this se is représenter lui-même. great. Donc, il faudrait des instances pour représenter les animaux. D'accord. Et est-ce que So vous pensez finalement que what is your passer par le biais impression, your effectivement de la feeling protection de l'animal about travailleur pourra the ouvrir worker animals and justement their vers rights, and le statut de how is it personne possible animale et to accorder des use droits it? fondamentaux aux animaux au Yes, sens I large ensuite? think we can really Oui, show that absolument, in a parce very que en fait, je specific pense context this que is démontrer possible. que dans un contexte And also bien this is, spécifique, opening the c'est way possible, to c'est un petit peu other systems, la porte other ouverte techniques with aux autres droits, puisqu'on ferait la maybe, démonstration que c'est pas concrete si consequences. ça n'a pas des And conséquences we, si we dramatiques et have very, que c'est very concret, clear c'est justifié, interests which are similar puisqu'on to a des the intérêts human bien ones, identifiés en and présence. we have Ils sont already similaires à ceux des chosen, humains. these On a un human système qui est rights déjà en place, systems, celui and aussi les droits de l'homme, we have a lot qui of est établi, qui a experience, fait ses preuves, so we know où en fait, avec what to l'expérience, see. We know on sait à peu près à which quoi s'attendre, are c'est the prévisible, specific on mechanisms. We have the sait de quel models. mécanisme on peut We se need to servir. just apply En it. fait, on a déjà le modèle, on So a we juste have, à of l'appliquer, course, s'intégrer. legal Donc, security, which on a is, un petit peu of de course, key sécurité quand même as well. So we juridique. Ce serait mustn't pas un be tel afraid bouleversement au of, final. giving rights to Oui, Donc, animals. faut tout à pas fait. avoir peur de donner des droits aux And animaux. if we wouldn't have Et je so pense que many ça rejoint Puis, il n'y aurait effectivement pas ce conflicts. qu'on il y aurait pas voilà, tant de conflits que ça. tout à fait ce qu'on disait So tout à l'heure avec cette vision globale there finalement are, du of vivant course, où il n'y a pas differences, but finalement not tant so de much. distinctions que Would you ça et like to par le add travail, something? on le voit également. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Yes. chère Generally, Marine? I think we need to rethink how to Oui, simplement que de categorize manière the, générale, je pense qu'il est temps animals, de and repenser la how to façon dont protect on them, catégorise how les humans animaux en want to droit use them, et dont on fait and reposer leur deciding protection sur the la manière level dont of les humains protection souhaitent les they should utiliser deserve. pour chacun And décider de leur degré de also, protection, alors it's que tous les completely animaux incoherent sont because we need sentients et to, que see the c'est complètement several incohérent parce que les individus animaux cases, and we espèces cannot vont être apply soumis à des always degrés de the same protection thing. différents So alors qu'ils vont être everyone sentients de la can, même façon. see by Et himself on en or vient, herself et that it's chacun not le coherent constate par at lui-même. all. Tous les jours, on entend And we un need droit really complètement to incohérent qui donne lieu à really la fin à des evaluate fondations de that droit qui sont incohérentes. aspect, Et ça donne lieu à davantage d'insécurité and juridique propose rights que le fait de for protéger animals. And des it's droits qui high sont des time to animaux. put our rights, Très our bien. Bah, écoutez, je vous legislation remercie in beaucoup. En favor tout of cas, animals tout le to monde, have a je vous fairer remercie d'avoir pris de environment. votre And temps also, it pour is être parmi nous. Je sais necessary que for votre communication avait été très that. Yes, appréciée on par the le public et website, donc on peut la revoir hein, Pour les sur animaux. we le can site also have a look at internet all your et également, bien sûr, dans publications. l'ouvrage Thank you. collectif. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Au à vous et revoir. So, félicitations. Merci taking an beaucoup. interest in Au animal revoir. rights is, in this Alors second effectivement, symposium, s'intéresser aux the droits des occasion animaux to dans ce second explain and colloque develop our nous a vision. également Just permis because animal rights de should not be développer considered finalement separately notre from the vision rights of parce que les nature, droits des animaux ne doivent pas the être later envisagés séparément des droits the de la latter, nature. forming Cette an dernière interconnected formant un whole tout made up of three interconnecté kingdoms: constitué de mineral, trois vegetables, and règnes, animal. The question of minéral, recognizing the legal végétal personality et and animal. granting personal La question de la fundamental rights to reconnaissance de la animals is personnalité therefore juridique not et de without l'octroi des resonance droits with the legal fondamentaux aux personality that animaux has n'est donc been pas sans attributed to natural résonance avec entities la such as personnalité forests, juridique mountains, qui a pu glaciers, être and attribuée à rivers, des entités um, naturelles in comme des Ecuador, New forêts, des Zealand montagnes, des specifically. glaciers ou
from des this fleuves perspective, en indigenous people Équateur ou en represent Nouvelle-Zélande a notamment. particularly Et c'est inspiring and Stéphane instructive field of Pessina study qui est in intervenu terms of sur ces their questions, notre way of collègue life in juriste harmony with normand. nature and animals. Dans cette It perspective, les is peuples autochtones représentent un terrain it d'étude therefore particulièrement seems inspirant essential to et consider the porteur influence that d'enseignement the au regard de leur mode de biocentric vie en approach harmonie of avec la indigenous nature et les autres civilizations animaux. might Il have apparaît alors on our essentiel own de s'interroger sur civilization, whose l'influence law que is pourrait avoir l'approche anthropocentric. biocentrée des civilisations autochtones It sur is notre obviously impossible to civilisation give dont you le droit an est exhaustive anthropocentré. presentation of the work Alors, il n'est carried bien out to évidemment relate pas all the possible richness of the de vous livrer aujourd'hui une contributions présentation from over exhaustive des 14 travaux qui ont hours of été conferences and over réalisés et de 500 relater surtout pages toute la richesse of des interventions publications. parmi plus de 14 heures de So I've colloques et chosen to près show de, you a plus de 500 video pages that I've d'ouvrages. put together Alors, j'ai using choisi extracts de from a number donner of la parole presentations aux and autres et photos de to vous help diffuser you une vidéo immerse que yourself j'ai in the montée à world of partir this d'extraits fine line of de plusieurs research. interventions, même si les choix sont toujours délicats à opérer, et de photos afin de mieux vous immerger dans l'univers At de the cette end of belle this ligne de video, we recherche. have Vous Sabine verrez également Brels qu'à la and fin Marisa de cette Quaresma dos vidéo, Reis, deux two juristes legal qui experts sont who intervenus dans le spoke at the cadre du first premier colloquium on colloque animal sur la sentience in sensibilité Portugal, animale, have Sabine each Brels recorded a et short Marisa video Caresma for dos you, Reis, qui nous vient du which I Portugal, have included ont in the tenu à vous amounting enregistrer, et en of a few français minutes. pour So Marisa, my sincere une thanks courte for vidéo to que j'ai them for their inclue dans le brilliant montage que vous allez voir dans quelques work. minutes, et donc qu'elle soit Right, we'll ici be back sincèrement at the end of the remerciée pour leur video to brillant wrap up travail. things and can Nous nous look retrouverons à ahead to the l'issue future de la together. vidéo pour conclure et évoquer ensemble très brièvement les perspectives d'avenir. Thank you for the organization of this symposium. Thank you for inviting lawyers as well. My colleagues say that they are consulting more and more on topics related to animal rights, animals as pets, and animals that are consumed, show animals, lab animals. The list is non-exhaustive. So the search for a specialized lawyer, this is a specialty that does not exist in our professions. So lawyers are particularly concerned by this topic, the transdisciplinary approach that you're suggesting to us today is extremely interesting. So thank you again for proposing it to us. So language is the support of thought. So language, so animals do not have a language, so they do not have thoughts, they do not have emotions, they do not have a soul. That is for the Descartes, the French philosopher. So there are a lot of texts that are very interesting, and there is this formula about Etienne de Condriac, who says that it is impossible to say that only a mechanism can set up the action of an animal. There is more than just movement. They are not pure automatic beings. They must sense something, and Voltaire, you know, spoke about the machinists, Descartes and Malebranche. You know, he said that, well, did nature sort out all of the little things in animals so that they don't sense anything? And the nature of the consideration that we have between us. So if I cannot do harm to another human being because they're a sensitive, sentient being, and I prefer this quotation from Jeremy Bentham, a British philosopher, who comes from a small footnote in its Principles of Morals and Jurisdiction. An interesting date as well. He did know
about the date, but the Declaration of human rights, and he was asking whether if we need to give rights to all the human beings, what do we found this about on? Do we found this on age, geographical origin, gender, etc.? And he says that sentience is the main criterion, and he is saying that maybe in future societies, 230, 300 years from now, future societies will grant rights to animals, because the question is not whether they can reason, whether they can talk, but whether they can feel something. So if a human or non-human individual can suffer, then we have a responsibility in terms of the different relationships we have with them. So article, there was different articles in 2015, from the civil code. The animals are living beings endowed with sentience, and animals. So in that same text, the law recognizes the sentience of animals as scientific evidence, and in the same time enables some economic use of animals that could really injure them and cost them their lives. So there is a contradiction here. So the challenge here in this symposium is to make sentience a major topic, because when we really collectively assume that animals are sentient beings, when these mental reasonings will stop us ignoring this, then we will find ourselves in front of this huge responsibility, which means that animals are sentient beings. I will just want to give you some elements about what the biologists can bring to the legal experts. These are very philosophical terms that are more and more present today. And animals are fundamentally living beings endowed with sentience and intelligence. We should not heed the specificity, the conceptual basis of the animals, concrete basis that we should take into account. Should not ignore the way they work, the way they function. It is impossible not to take into account scientific data. So this is what biologists can bring to the legal specialists. So what is an animal? What is animal sentience? Animals are a complex sum of different beings, from snakes to bees, as well as vertebrate animals like chimpanzees. And the animal reign is not a linear whole, linear sum of beings. There is no superior being. Each species manifests its specificity in a particular field. You have the invertebrates, the octopuses, which are it is a species that is very well known for its mental power. And generally, we tended to look at the protozoa beings, and then there are the metazoa beings. But even within these animals, some considerable differences exist in terms of sentience. So animals are sentient beings. What does it mean? What is this sentient? Even a film is a sensitive being. It is sensitive to light.
But this is a nervous sensitivity brought by nervous cells. So this sensitivity can lead to harm, hurt, or suffering. The Bentham, this leads us to the quote from Bentham, "Can they suffer?" So this is manifested in the living world through different thresholds. This is the case for sponges, no sensitivity, no sentience at all. And these animals are not distinguished from the vegetable brain. However, there are other animals which have a nervous process which alerts them about what could trigger, what could damage their body. But for animals that have complex brain structures, you have different structures, different thresholds, and you have different aptitudes to pain and suffering. There is suffering when the pain is associated with cognitive processes. Emotions are managed by different types of brain structures like the limbic system and the brain cortex. So these are the basis for pain and suffering. The octopus that was mentioned, so the existence of conscience makes no doubt. So the question of emotions in animal beings remains to be studied, and the same question is important for other groups of invertebrates. For example, like bees that can use some cognitive rules. Of course, scientific knowledge can evolve. They can evolve on particular topics, even if most of the acquired knowledge has very little chance to progress. If we look at the decapods or the bees, you know, the conscious character of the vertebrates, this cannot be questioned. As we can see, the questions of the animal sentience changes a lot. So the question, the link with the consciousness, it is very important for the elaboration, the drafting of moral norms. So we use the term of sentience, which is a British term, an English term, and this is a term that I will use here, and we will look at it more in detail in a few minutes. So the definition of sentience, I looked at it on Wikipedia with regards to the animal ethics. This is a very important concept. So it is the ability to experience feelings and sensations. A sentient being is also a conscious being. This is very important for animal welfare, and animal ethics comes from the observation of being able to experience feelings, desires, sensations. So this is a very important concept for ethics, for sciences, but also for society and for politics. What it enables us to see is that what is important, especially with regards to the evolution of law, with regards to animal abuse, and the optimization of animal well-being. For farm animals, there are different types of indicators. We can improve the risks in terms of health or abuse related to stress, slaughterhouses or cages, and we can prioritize the different types of dangers related to animal sentience.
So, la of course, santé for animale. animals, for wild Donc, animals or captive pour les animals, animaux this is also sauvages ou very important captivité, cela because, est as we can également see, we très can important see puisque the on abuse that voit takes place in aujourd'hui des sous-traitants circuses qui ont lieu or dans des zoos cirques in dans different lesquels on types met of des animaux contexts, dans in différents types de contextes, in breeding d'élevage de animals, nourriture, etc. in animals Et bred for pour their pouvoir fur, and the mieux legislative décider evolutions. législativement parlant, juridiquement parlant, la fin des trafics, la fin de la chasse à courre, la protection des habitats, etc., la notion de sentience est très importante. C'est It vrai is pour les also animaux true for mammifères, on y pense vertebrates. For prioritairement, mais c'est vrai invertebrates, we également don't pour always les think about vertébrés, it, but enfin pour les invertebrates, invertébrés auxquels on and ne I pense think pas Chacha toujours, Gauthier mais can talk les about it more invertébrés, et ça je pense than que me, Sacha but the Gauthier pourra en parler octopus mieux que moi, par could exemple be le lièvre, qualified as a peut sentient certainement animal, être which qualifié is not the d'animal case, sentient, say, the case du as the point de vue par sponge, exemple de l'éponge. L'éponge which is est certainement an pas une animal espèce sentiente, c'est endowed un with animal sensible sensitivity. en So revanche. this can have Donc, cela peut consequences for avoir our aussi des human conséquences activities, sur for the nos activités humaines, biosphere, sur la biosphère, and sur, of course for the sur protection of les mers flora, en but also général, et fauna, sur la protection de la because faune et fauna is également de la flore. sensitive, La flore également whereas qui est sensible, the alors que animals I'm talking about are les more animaux dont je sentient parle sont plutôt beings. sentients. So Donc, sensitive, j'en arrive au 7e point. sensibilitas in Latin, Sensibilité, donc this is sensibilitas, what sensible en relates latin, to the ça va être tout ce qui physical, the relève biological des senses, sens the five physiologiques et des senses, sensations and the sensorielles, les thermal cinq sens, et perceptions, puis des visual perceptions perceptions. thermiques, électriques, visuelles, So auditives, c'est-à-dire que animals tout être and vivant, végétal ou plants animal, are est sensible. sensitive. Donc là, j'ai la So petite abeille of à course, as a L214 slogan, qui this a brings pour me back to a slogan slogan, tous sensibles. we're all Oui, nous sommes sensitive. effectivement tous But yes, of sensibles. course, but in the Oui, mais sentience, in attention, the concept of puisque sentience, you have dans much more than sentience, the on notion a of bien plus que la notion sensitivity. de You have the sensibilité, on a cognitive également le notions, raisonnement, les émotions, behavioral les compétences patterns. cognitives, les performances You have comportementales, les the relations humanistes avec traumas, you autrui, have donc l'empathie, l'entraide, le solidarity. So diplomatisme, par exemple. pets, Donc farm l'animal dit animals, some d'élevage, l'animal sauvage, invertebrates l'animal are domestique, ça peut sensitive beings, but ça are peut être also aussi sentient même également beings. des And to êtres conclude, sentients. I hope I respected the Donc, time. pour conclure, et j'espère que We j'ai can bien say that the respecté mes introduction of délais, a new on peut dire que word in the l'introduction dictionary and d'un the nouveau debate mot is dans le very dictionnaire et important les because it débats is a est très way to important penetrate parce the que ça different permet societal de pénétrer, spheres, je whether we're dirais, talking différentes about sphères society, sociétales, the que ce soit la economy, politique, l'économie, la IT, culture, the l'environnement, environment, everything. l'informatique, absolument So, tout. and when we talk Et about quand on sentience, of parle course, it de relates to sentience, eh law, bien, il y a aussi sciences, bien the les sciences, le environment, droit, l'analyse, ethics, l'éthique, le and it really raisonnement, is ça part pose of the tout à fait topic of our différentes problématiques symposium today. à l'heure So, of d'aujourd'hui, course, we have the puisque d'un côté, on a enrichment of the effectivement French un language with a enrichissement de new la langue word, française and avec it un is nouveau mot, et ça important c'est that jamais the French à language négliger, c'est très important becomes pour la langue richer. française de We changer. have some more On a des précisions supplémentaires some pour le more bien-être animal, par exemple pour tout ce qui concerne les situations de stress, particularities mais for également le animals bien-être and animal animalisme. well-being, and we have Et puis on a also beaucoup moins all the d'imprécisions terminologiques consequences sur le plan for juridique. law at the legal Donc, world. That I would like je to vais quote citer aujourd'hui ici Donald Broom, who is a Donald professor of Broom, animal welfare qui in est un Cambridge, professeur de who bien-être talked animal à Cambridge, in an LFDA qui est symposium in intervenu dans un colloque de la 2015, LFDA en and 2015, qui a été the publié, dont les actes ont été and publiés dans this l'ouvrage Le bien-être was animal, published. science et droit, qui est gratuit en The ligne sur le proceedings from site de la this LFDA. symposium were Donald published, Bloom avait dit à and ce he moment-là, says je it is crois very que c'est important that très important que sentience is not sentience ne soit pas translated by traduit par sensible. sensitive. I hope a J'espère lot qu'il of y a beaucoup de people Français qui will comprennent understand ceci. this. Alors Of lui, il a course, trouvé les deux langues sentient is belges, right from mais il the comprend English la perte language, but there is a sémantique real qu'il y loss a when you translate à traduire les sentience by sentiences sensitive. sensibles. And Donc, moi, j'ai été Larousse enchantée de in voir que le 2020 Larousse understood 2020 our avait compris call nos and appels, actually puisque le introduced the Larousse word sentience 2020 in a its fait new edition rentrer in le mot 2020 sentience dans sa nouvelle édition with avec this cette definition: définition que je vous sentience for a living being, présente. the ability to Sentience pour un feel être vivant, emotions, pain, capacité à ressentir well-being, les and to émotions, la perceive in a douleur, le subjective bien-être way et à its percevoir de façon environment and subjective life experiences. son environnement et ses expériences de vie. So we Et have a on a public affaire à un now grand public which qui est is de plus en more plus and more sensible à la sensitive to question the de la question of condition animal animale. well-being. Les sondages If we look at représentatifs different indiquent que polls, we see les that citoyens et les citizens citoyennes really want to see some veulent major voir dans improvements leur pays en brought France to the des question améliorations of majeures portées sur la animal question welfare, des animaux, whatever they are. quels qu'ils soient. The figures are very Les significant. chiffres sont tout
the French population is more and more aware of this question, and animal welfare associations that deal with animal welfare also mention this. And of course, the sensitivity to the animal condition among populations were accelerated through the action of different types of associations that aim at protection of animals. parfois très militantes. Et je pense en particulier aux vidéos d'Aide 214 qui ont probablement depuis quelques années accéléré cette prise de conscience. When we look at slaughters, the conditions of farm animals in France, there were actions focused on animals, and of course the topic goes much beyond the question of just farming. And if we look at animal experiments on other types of animals, so of course politics need to take into account the specificity of the population. And one of the reasons why France was so late from a political point of view is probably related to the ministries which are in charge of this subject. For example, one of the main reasons why this subject is not making much progress, so the pet is a very specific situation in France. So we talk about dogs and cats in France. We have now fish, rodents, birds. So a pet is under the responsibility of the Minister for Agriculture, just like any farm animals. So now what about the wild animals? Well, the wild animals that are held captive or in freedom are under the responsibility of the Ministry for Ecological Transition. So questions in relation to biodiversity, to wolves, to bears, to orcas, to dolphins, or captive animals, animals detained by circuses, wild animals, also bred for their fur. You know, these are the property of a second minister, the Ministry for Ecology and the Ecological Transition. So these experiment animals are now under the responsibility of the Ministry of Higher Education, third degree education. And then if we look at the question of production animals like calves, cows, beef, poultry, swine, etc., they are under the responsibility, just like pets, the responsibility of the Minister for Agriculture. And when we look at education and raising awareness on the conditions of animals, it will be the Ministry for National Education. And then if we're looking at dogs, if they're dangerous, it will be the responsibility for the Minister of the Interior. And if we talk about penal sanctions, if we talk about abuse or neglect of animals, these subjects are dealt with the Minister of Justice. So we see that we deal with the subjects in a very fragmented way. You see, there is no harmonization from a political viewpoint. So I think if we want to really make progress on animal condition from a political point of view, we need to change this. We talked about the question of a minister or a secretary of state. So even without talking about a ministry or a secretary of state, even having an interministerial delegate dealing with this question, this is very important. This subject needs to be really put to the fore in a very precise way. We need to have a defender of laws, of rights. This is something I wrote in my report. This was something which was
also mentioned by Robert Badinter, who was a defender of rights. It is an independent authority. De faire avancer ce sujet de façon également là aussi transpartisane, puisque pour le coup, c'est bien un sujet particulièrement beaucoup voyagé aujourd'hui au Portugal, en Allemagne, en And Italie, au I Canada, think en we have Suisse, en Belgique. heard a lot Et about the je pense que nous different avons beaucoup practices and d'appréciation legislation. I différentes hope politiques et that this législatives. symposium J'espère has surtout at que ce colloque aura pour minimum résultat non fed la the réflexion sur reflection la on animal sensibilité sensitivity and has animale, given sur les some pistes some d'amélioration leads, de some la ideas protection with regards to animale. animal Je tiens aussi protection, à faire and to compte que come back nous avions, to a pour reprendre une sentence. phrase You know, prononcée par we speak Michel, with a warm parler heart and a avec un peu de cool fond head. et une tête We have froide mentioned this sur la condition topic animale. within a C'est une French university. université This is an française et c'est event. déjà un As événement en such, this soi, is a unique tant c'est une event thématique qui est in the inédite sur le Normandy territoire européen. territory. Thank you very Merci. much. This international and transdisciplinary symposium is in line of the law against animal abuse and has given more prominence, more support to the connection between this, so that the law was published officially, and this is after the adoption of the law. The symposium takes place after the adoption of the law. Aujourd'hui, le vendredi 10 décembre 2021, à l'occasion de la journée internationale pour les droits des animaux. Le 10 décembre est également la date de célébration de la journée internationale This des droits was de not l'homme. chosen Et elle a bien randomly because, of entendu course, pas été animal choisie au rights hasard, relate puisque les droits automatically de to l'animal human touchent rights. directement Because, of aux course, human droits de beings are l'homme. also En animals, effet, l'homme est and aussi our un man-centered animal et notre conception of the world, perception of the world, conduit trop souvent à is l'abandon. is very mistaken, because we differ by degree and not by nature from animals, and we want to really make a connection between human rights and animal rights. The objective is also to initiate a public debate on the treatment of animals, on non-human beings. What are the rights of animals? What rights do the French law recognize? What is their status abroad? We see that there is a momentum both on a local, national, and international state, in international level, of the the question of animal rights, even if there are obstacles as well to the progress expected by the population. The fact of awarding, giving rights to animals also is a way to question the way we attribute rights. So speakers and participants will then be led to think about the rights of animals with an association about ethics, philosophy, combining ethics, philosophy, history, and literature. The idea is to have a reflection together on the possibility of increasing, improving animal rights. Will we have the possibility to go from a right against animals to a right, a law that really protects animals? If we look at all the legal norms that protect the animals, to animal law in general. And this is something that many researchers and the community of the animal protection community is looking for and asking for. And of course, the current situation of animals in Quebec is very uncomfortable. And this is why we really hope that we will decide to reconcile the question of law and justice. I will finish my presentation by quoting a sentence from Immanuel Kant, which was quoted in the case of hippopotamus, because I think the judges in the United States have more
freedom than the French judges, and Emmanuel Todd said, you can judge the heart of the man from the way he treats animals. The 23rd of October 2021, I participated in an international event which was dedicated to animal sentience, so the legal approaches and transdisciplinary challenges, and I discussed the sentience of animals in the context of a corrida. So this led to an article. So this event and the subsequent work were organized under the scientific coordination of Anne Biscuit, and I'm very grateful to her and the interest we manifested to what we wanted to say. So the animals really, maybe this is even more important after this main endeavor. So we analyzed through an exercise of comparative law involving France, Portugal, and other countries, and Latin America. We looked at the incompatibility, the legal incompatibility between the exception regimes in the context of the abuse done to animals. For example, the abuse of animals used for the corrida, and the rights of animals in Europe, Portugal, Spain, and France, and in Latin America, Colombia, Brazil, and Mexico. We say that the cultural rights this reflects a transition between human beings, to which we attribute the quality of the nature of a person, and non-human beings, which are just labeled as things or animals. This leads to a third category, and between things and animals and people, an intermediate status between people and things. They would keep their status of so this of chattel, or movable or immovable assets. So you see all these abilities to present different types of behaviors and the moral values with some ethical consequences, and they detain interests just like human beings. So the Homo sapiens species is able to do. So the human being centered, the man centered approach is very notable, and the human interest, the use of animals for recreational purposes. This is one of the human manifestation where we can see resistance to the progress of the recognition of animals as sentient beings, and this is not very reliable when we look at the interpretation of rights. Therefore, we support the need
Cependant, la to nécessité de evolve, to repenser le progress droit in that est évaluée path. sur ce chemin que And chaque I was avancée mène very au happy notre to autonomie. contribute to this Ce fut un discussion, and I plaisir hope de contribuer that au I débat have et sown nous some good espérons que ce seeds n'était qu'une for the bonne graine future. pour ce Thank you very podcast à much. venir. Merci. I'm Bonjour à Sabine toutes et à tous. Brels. Je suis la docteure I Sabine published Brels my thesis in et j'ai publié ma thèse en 2017 2017, sur le droit du bien-être animal and I normandienne focused par on préfacement emotions and d'introduction et son universalism. I would universalisation. like to really Je tiens warmly aujourd'hui à thank remercier Aloïse chaleureusement Quesne Aloïse Quesne de for m'avoir introduit dans integrating ses me travaux in sur les her animaux ces work dernières années and for et de me telling permettre me, aujourd'hui de vous adresser for ces giving quelques me the mots en tous les opportunity goûts, to à give défaut de pouvoir être présente avec vous. to speak and to express my Pourtant, voice. j'aurais bien aimé So rencontrer before d'autres I mamans, les gens came to moi-même the de south méfiance, of France, avant where d'avoir été I parachutée dans le sud de la France. J'ai actually pu attended a assister toute petite à corrida une which corrida qui m'a à la fois traumatisée traumatized et me révoltée. and which was Depuis, j'ai voulu consacrer ma vie à mieux protéger a les animaux horrible event grâce for au droit me. I vers then une justice véritablement decided to universelle work pour tous. on animal rights and to Aujourd'hui, je defend vais vous animal parler rights. So I come from brièvement the du droit des academic animaux, world, non seulement en but I théorie, also puisque je viens worked du in the monde du past judiciaire, mais 10 aussi en pratique, years puisque j'ai ensuite in travaillé ces 10 international dernières années pour des organizations that are organisations internationales active actives in pour the la protection protection des of animaux, dont animals. le GAL pour le droit animal global, So l'Eurogroupes et la theoretically Fédération and in mondiale pour les animaux. practice, En théorie comme en pratique, un constat évident s'impose. Le droit des animaux est en train de prendre une importance croissante à l'échelle mondiale. Tout d'abord en tant que discipline du droit, de plus en plus enseignée mondialement, mais aussi en tant que texte we can de see the droit positif, multiplication and puisqu'on the peut observer la universalism multiplication et la of mondialisation des different lois laws nationales et des instruments aiming at européens et protecting internationaux animals de for the protection past des 2 animaux, et centuries. ce depuis The plus de first 2 siècles. laws were voted in the 19th Des premières century, lois anti-cruauté au and 19e today there siècle, are new permettant laws au with bien-être au regards siècle dernier, to et animal aujourd'hui de nouvelles rights, lois sur les droits like des in animaux, Panama comme au or in Panama ou en Ecuador. Équateur. These laws Ces follow dernières lois font some suite aux decisions in décisions de justice sur les courts. droits à la For vie et à la example, in liberté de certaines India, espèces, comme the l'égalisation big en Inde, primates des in grands primates en Argentina or Argentine ou en Ecuador. Équateur et And d'un these éléphant au Pakistan. decisions also Et ces have an décisions ont interest aussi présenté because l'intérêt it is the d'étendre la interest to notion des extend the droits des rights of animaux de living surface et animals. de leur personnalité juridique en tant que And of sujet du droit au course, sens it is a large. way to get interested in the rights Bien of entendu, each s'intéresser aux droits de individual, chaque individu vivant to va bien au-delà get an interest in the du fait de preservation s'intéresser à la of préservation des espèces animals animales that are menacées d'extinction, uh, dont le droit threatened with international de l'environnement extinction. s'est occupé And déjà since depuis le the beginning siècle of the dernier. new millennium, Mais donc, international depuis ce nouveau law millénaire, is le droit looking more and more international at animal s'intéresse de plus en well-being. plus au And this bien-être des animaux. Et concern cette was préoccupation a also même été considérée addressed récemment par by le the droit de l'homme, UN during organisation the universelle par adoption of the excellence, first lors de resolution son of the United adoption de la Nations in première relation to animal résolution des Nations Unies sur le welfare, bien-être animal, in relation en to lien avec sustainable la protection de development. And I l'environnement think et le this développement durable. resolution is the founding Selon stone moi, of cette the résolution constitue la pierre universalism of fondatrice de animal l'universalisation du well-being, droit du bien-être animal. animal welfare. And this is Et cette also évolution s'inscrit part aussi of the dans le cadre de UN l'objectif communautaire objective to live défini in par Normandy harmony with avec la nature nature d'ici by 2050. 2050. Because, of course, Car if pour we être want en to paix be in sur la Terre peace et avec la Terre, with the il earth faut and on également the être en earth, paix we need avec to les be autres êtres in vivants. peace with the earth and with other En effet, animals. la demande So mondialisée en faveur du this, renforcement of de la course, protection des comes from the animaux provient de realization la that prise de animals are conscience qu'ils sont sentient des êtres sensibles beings and et that their sentients et que leur well-being, their bien-être welfare mérite needs to d'être be protégé. protected, and also Non seulement because pour eux-mêmes, animals mais as aussi parce que les individuals animaux en tant have qu'individus often been ont longtemps left été difficiles à aside. And toucher au today niveau mondial. we realize that the protection of Aujourd'hui, human nous rights and réalisons the enfin que environment la protection des droits cannot humains et de uh, l'environnement be ne peut être achieved vraiment without complète qu'en protecting protégeant also aussi animal les droits des rights, animaux non even humains. if we have a growing Malgré la présence trend of the croissante des lois recognition nationales et d'autres of instruments laws, supranationaux censés animals les still protéger, suffer les animaux about continuent de crimes souffrir quotidiennement de committed crimes allant en encontre towards et ce them, whether partout we're dans le monde. talking about mass Qu'il murder, s'agisse de meurtres genocide massifs, of a de génocide species, d'espèces, de séquestration, deportation, de etc. déportation, de There is a torture, long list etc. of Voici abuse encore of le lot quotidien animals d'un nombre in all the colossal countries in the d'animaux world. dans tous les pays du And monde. the acts I've just mentioned, and Les actes these are précédemment énoncés also sont la définition the même list des of crimes contre crimes l'humanité. against humanity. Et ils sont internationalement interdits And par les these Nations Unies. crimes are
generally largely authorized. On compte environ More than 4500 4,500 crimes par per minute dans le in the monde, world, and these et are ce just seulement pour les animaux destinés à la animals consommation. for consumption. Why do Peut-on we have réaliser such un a chiffre figure? pareil? This is why I think animal rights and C'est environmental pourquoi, selon rights moi, les need to droits be de l'homme et de protected, l'environnement because doivent être as protégés for avec ceux de us, l'animal. animals have a fundamental Car right comme to nous, les live. animaux ont They le have the fondamental fundamental right désir not to be d'être libres abused, et de ne which pas is être why oppressés. research, just like C'est pourquoi actions, les recherches, need to comme les evolve in actions, that doivent direction continuer because à of the évoluer dans ce sens, interdependency of the en living, vertu and de to move l'interdépendance du towards vivant one et pour health aller and vers une only seule santé, one un law, seul bien-être which et is un seul droit, universally fair for universellement juste all envers tous beings. les êtres. And this is only like this that we can Pour make moi, ce n'est qu'en peace ce sens with que nous the other pouvons vraiment faire la species paix avec and les autres peace êtres with vivants, mais ourselves. aussi avec This nous-mêmes. is my deepest C'est ma belief. conviction la plus Thank you profonde. very much for your attention, and I Merci beaucoup wish pour you votre a attention great et belle ceremony. cérémonie à tous. So many thanks to all of you. That was a great pleasure to invite you all, and I wish you have the willingness to go and see all the interviews and symposiums on the internet, and namely read those fantastic publications. These two outstanding books, and I'm so proud because obviously scripta manent and verba volunt. So this is really key, and I'm sure you will appreciate
them a lot. So just in a few seconds, I would like to tell you that 25th of May, as said, I was appointed as junior member of the Institute of France, and I will be working for 5 years in order to have an enhancement of the wellness concept, which is already my center of research, and in order to contribute to the changing of our relationship with all the animals and human beings. So, I mean, this is really À travers une approche pluridisciplinaire et comparée, il s'agira d'étudier de nouveaux instruments de protection des animaux et de la nature afin de rendre effectif le droit à un environnement I would propre, also sain like et to durable. introduce to you the également one medicine d'introduire le concept, concept which is One a legal Medicine, framework une for seule traditional médecine, medicine pour and un its encadrement integration in juridique de la national médecine system medicine, traditionnelle et medical son law, intégration dans and le also système de for santé national. human, Mais aussi pour un medical, and rapprochement animal des medicines. médecines humaines, So animales et it is really a great environnementales. Alors, je privilege suis to très honorée have d'entrer the dans cette prestigieuse opportunity to institution. collaborate with you, Et outre and la my appointment reconnaissance de mon also travail par mes pairs, shows the ma importance of nomination the marque topics également I'm la working on, reconnaissance de and also l'importance des the sujets light sur that lesquels je should be travaille et shed le on, rayonnement all des these travaux que aspects, j'ai and also initiés for the au sein Normandy de la Chair chaire for Normandie Peace. pour la paix. Then, of Auparavant course, d'énoncer unique health, ces sujets que sont la santé unique the rights, ou the animal encore rights, nature effectivement rights le are droit des so animaux, important in le droit all de la our nature sont horizon aujourd'hui and in promus our tout en haut de university notre paysage researches. So universitaire, this qui est le is signe d'une extremely réelle important. avancée So dans la my recherche et l'enseignement supérieur. Les works travaux will que j'ai also be entrepris au sein de la chaire continued Normandie and pour la paix developed pourront ainsi être poursuivis, more and more. approfondis et So développés. this is really J'espère donc que vous serez the nombreux willingness I à have, continuer de me suivre dans la and poursuite de I ces would like travaux qui s'annoncent là encore to passionnants. Et conclude je with a terminerai quote par une from an citation extraite de la extract from the préface preface rédigée par written Jean-Paul by Costa Jean-Paul dans le Costa. second tome, Contrary Quel to droit pour what some les people animaux, think, animal rights contrairement don't à ce seem que to me to pensent, compete à ce with que human certains rights. pensent, They les droits complement des them. animaux ne me semblent Since pas Article 4 of concurrencer the les droits Declaration humains, of ils se complètent. 1789 proclaims Puisque that l'article freedom 4 de consists la in being able déclaration de to do anything that 1789 does not proclame harm que la others. liberté Would it consiste à be pouvoir absurd faire in the tout ce qui ne nuit 31st pas à autrui? 21st century to Serait-il imagine that the absurde notion of au others can XXIe also siècle encompass d'imaginer que la animals? notion Claude d'autrui peut Lévi-Strauss englober once aussi referred les to animaux? animals as the Claude most Lévi-Strauss avait otherworldly of évoqué all l'animal comme otherworldly le plus autrui des beings. autrui. I would like Voilà, je to remercie thank the sincèrement la région CNRS, the Normandie, Normandy le region, the CNRS, la MRSH with MRSH, Pascal avec Bouillon and Émilie Pascal Gaillard, as Bouillon well as ainsi all the qu'Émilie Gaillard, mais and all aussi the l'ensemble des acteurs fantastic staff impliqués, involved de for m'avoir allowing permis me to d'assurer direct la this line of direction de research. cette Thank you ligne de so much. recherche. Merci à tous. Now we'll take a 10 minutes break. We have 40 minutes ahead on schedule, but we actually lost it, but we'll take 10 minutes break. Thank you. Et on a perdu toute l'avance, mais on va prendre quand même 10 minutes de pause. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, hein, c'est